Okay. Now, to continue in this exercise, table of variations, we drew the table and we have now to put the values. Okay. So increasing from 0 to negative infinity. But في عندنا the second one, limit as x approaches negative 1 plus, it was positive infinity. Okay. So here you are going to write positive infinity. Here, positive infinity. 1 minus, it's negative infinity. 1 minus here, negative infinity. 1 plus is positive infinity. And limit as x approaches positive infinity, the answer was 0. T is at a positive, negative infinity, the answer is 0. Right. Now for the asymptotes, here we have horizontal asymptote. In this one we have vertical asymptote. And here we have also vertical asymptote. Here we have horizontal asymptote. Right. Part 4, I'm going to add one more part, the concavity. We proved that f prime of x is equal to negative x squared minus 1 over x squared minus 1 squared. U over v. U prime, it is negative 2x. And v prime, it is 2 into x squared minus 1 to the power 1 times the derivative of the inside, so times 2x, which is equal to 4x into x squared minus 1. Now fw prime of x, u prime v minus uv prime over v squared. So negative 2x times x squared minus 1 squared minus uv prime, u negative x squared minus 1 times v prime and times this. So times 4x into x squared minus 1 over the square of v. So x squared minus 1 to the power 4. Now, it is equal to, we have common x squared minus 1. So take x squared minus 1 in common. X squared minus 1 between brackets. Negative 2x into x squared minus 1 minus 4x into x squared or negative x squared minus 1 over x squared minus 1 power 4. I simplify this. Let's see, power 3. X squared minus 1 power 3. Numerator, negative 2x cubed plus 2x, and here plus 4 x cubed and plus 4x. So it is equal to 2x cubed plus 6x over x squared minus 1 to the power 3. Now, if w prime of x equal to 0, it means that only the numerator is 0. So 2x power 3 plus 6x equal to 0. And then take x in common, or 2x in common. 2x into x squared plus 3 equals 0. This means that 2x equals 0, or x squared plus 3 equal to 0. This one gives x equals 0, while this has no solution. No real solution. Now, so you have only one value of x. Table. x. بس علي شوي بليز. نعم. بس شوي عليها. Okay. Now for the table, you have the domain negative 1, 1. And here we have value of x 0. At negative 1,
هاي 0 and 1. Okay. Now the signs, as usual, take number less, number greater, number between. Number less than -1, let's say -2. Okay. Fw prime at -2, replace here x by -2. Then you'll get negative. And then positive, negative, positive. راح يطلعوا هيك. Okay. للي مش مصدق ياخذ values. Fw prime at -2. Replace x here by -2. We get -8. Hey, 4 minus 1 over 4, 7. 7 times -4, -28. -16 minus 2 minus 12, -28 over 9, negative. Not negative. Number between -1 and 0. Take -0.5. نفس الخبرية and so on. So here the concavity, concave down, concave up, concave down, concave up. Do we have inflection points? Do we have inflection points? ايه على الزيرو. الزيرو. ليش اخترت بس على الزيرو؟ ليش على -1؟ هي concave down بعدين concave up. ليش ما عندنا inflection point at -1؟ لأنه ما في عنا shaded هي على -1 ما بالدومين. لأنه -1 is not in the domain. Similarly at 1 it is not in the domain. وما في يقول إنه we have inflection point at -1 and 1. Only at 0. 0 is in the domain. F of 0 is equal to وين الفانكشن f؟ x over x squared minus 1. Replace x by 0. 0 over 0 minus 1, which is equal to 0. 0 over 0 squared minus 1 equal to 0. So the inflection point has coordinates 0, 0, and the origin. It is the origin. اللي بعد. فإذا هون برجع بذكر إنه exercise I added one part قبل part 4. Study the concavity. طيب. Draw the curve C. إذا هلا part 4 خلينا نسميه هيدا 3 prime حتى مضيها 3 prime derivative ل 3 يعني بايخ. Okay. Part 4. Draw the curve. You have to draw the curve C. طيب. In order to draw the curve, as I said, شوفي عندك asymptotes بتحطهم, particular points بتحطهم. Okay. بعدين الكيرف. The axis عندنا the x-axis. By the way, the x-axis is a horizontal asymptote. Right? وينون نايل y equals 0 هو horizontal asymptote. أستاذ هذا لازم يكون نمبر 5 صار صح؟ نعم. نزلت بارت قبله. لازم يكون صار نمبر 5 لأنه نزلت الكونكافيتي قبله. مظبوط. سميته هذاك 3 برايم. أوكي. Yeah, this is the x-axis. Sorry. Y-axis. وهيدا y-axis. لازم هيدي x وهي anti y. Okay, and this is the origin. 1, 2, 3. We have -1, -2, -3, and here we have 1, 2, -1,
negative 2. طيب. For the asymptotes, we have, as you can see from the limits, مش هبخترع من عندي. Y equals 0 horizontal asymptote, it is the x-axis. You already drew it. Yep. X equal negative 1, vertical asymptote. X equal 1, also vertical asymptote. So here we draw the two vertical lines. X equal 1, X equal negative 1. أستاذ نعم. أنا ما رسمته لأن ما شفت إنه قلت درو. أوف. ما شفت البارت كله سوا يعني. ايه؟ X equal 1 ما سمعتنيش شو عرفني. And X equal 1 is also a vertical asymptote. وهيدا عمي vertical asymptote. X equal negative 1. هيدي X equal negative 1 وهيدي X equal 1. هيدا ال Y axis. Then here we have vertical asymptote. And here we have vertical asymptote. Good. Particular points, we have the inflection point, ما في غيرها. طيب. Now you sketch the graph of the function. On from the table of variations, like في شكل. Starts from the horizontal y equals 0 to the vertical x equal negative 1. بتبلش من 0 and decreases to negative 1. شايف يا رواد اللي كان طالع معنا امبارح اللي كان طالع معك هالغلطه الصغيره كان طالع معنا هون increasing كنت رح تبلش from 0 to negative infinity هون رح تضيع. انه انا كيف بدي في بلش شغله ثانيه من هون وتنزل للنيجاتيف انفينيتي بس الجراف عندي اياها انكريزنج. كيف بقى هيك؟ يعني كيف بدي ارسم هيك وهي انكريزنج مش ظابطه. إذا في عندك النيجاتيف انفينيتي هي هوريزونتال اسمبتوت ما تنساش. ايه اكيد. طيب نو وهون شغله ثانيه كمان لكم لتسهلوا حالكم شويه calculations او الجراف سوري. take some particular points يعني f of negative 2 وين نكتبهم هنا. yeah f of negative 2 replace in the function, don't forget f of x f of x, that is x over x squared minus 1, negative 2 over 3 يعني negative 0.6, and f of negative 3 it will be negative 3 over 8 يعني it's negative 0.375. okay? negative 2 0.6 يعني هون هاي البوينت. negative 3 negative 0.75 فوق منها شوية هاي. okay? If you want to take a number between negative 2 and negative 1, negative 0.5, خدها f of negative 1.5, f of negative 1.5, the answer is negative 1.5 over 1.25. So it will be negative 1.3, I guess, or negative 1.2, something like that, as in home. هون negative 1.2 في محل هون. بس the graph هتكون هيك passing through these points وتنزل. yeah نرسم شوي. اوكي ماشي يلا مش هنرسم على ورقه رسمي بتكون شوي عبيطه. no between negative 1 and 1 like the graph decreases from vertical asymptote to the vertical asymptote, from positive infinity to negative infinity. From the vertical asymptote x equal negative 1 decreases to the second vertical asymptote x equal 1. Moreover, passing through the inflection point 0 0 like هذا الكيرف هذا الكونكافيتي هون between negative 1 and 0 concave up, direction of opening is upward.
between negative 0 and 1 the direction of opening is downward. فاذا الجراف بده يكون شكله هيك. اول شيء concave down بعدين بتصير concave up. سوري concave up بعدين concave down. هيك بده يكون شكله. اللي بيرسمها هيك vertical زيح بتطلع غلط. فاذا الجراف will be من هون هيك decreasing passing through 0 بتنزل عند الvertical. رسمتنا مقبولة. زيح من عندك اياها. طبعا ما بتخليها بالاسمتوت هون، هيدا يحسبوا لك عليه غلط. طيب. And the third one وين؟ decreases from positive infinity to 0 from the vertical asymptote to the horizontal. وكمان نفس الخبرية لتسهل حالك شوي الجراف take values f of 2 f of 3 f of 2 will be 0.6 وال f of 3 will be 0.375 و f of 1.5 بتكون 1. شي شغله كم؟ فالجراف إذا عملناها هيك هاي الجراف. نسهلها شوي هيك. نفتح لك عمي جبرة. ما فهمت كيف رسمت للجراف. هلا بنفهم كيف رسمناه للجراف. x over x squared minus 1, and we have the lines x equal -1 and x equal 1 on vertical asymptotes. شايفينها هاي هي الجراف. بتصور يمكن رسمتي اوضح شوي بس ماشي الحال. اوكي هاي الجراف decreasing from the horizontal to the vertical concavity downward مثل ما هو طالع معنا هون concave downward and then between -1 and 1 decreases from the vertical to the horizontal to the vertical from x equal -1 to the vertical x equal 1 from positive infinity decreases to negative infinity. Concavity between -1 and 0 concave up وهيك طالع معنا. Between -1 and 0 concavity is upward. Between 0 and 1 concavity downward. Okay. هون كانت concavity direction of opening هي upward. هون direction of opening downward. 0 0 it is the origin inflection point. واخر وحده decreases from positive infinity to 0 from the vertical to the horizontal هو يكون 0. ريم يا ريم. Yes. اوكي ما بعرف يمكن يكون انا جاوبت شوي على سؤالك بس بنزيد شغله انه لما بدي ارسم الجراف اذا انا بعيني يعني برسمه الجراف you can do the following انه ناخذ points. هلا هيدا كمان طلت حبيبي انت علم طلت. استاذ انت بس تعمل ريكوردينج ترجع محيهم عن اللابتوب لانه كثير بيتلتوا لك اللابتوب. هوليك انا صراحه عم بتركهم هون كرمال انه اذا بدنا اياهم نرجع لهم يعني على كل اكسرسايز اللي نحن حلينه موجودين.
اكثر شيء برجع بعمل لهم ديليت، ببعث لكم اياهم برجع بعمل لهم ديليت كلهم سوا. Yeah. Back to this. يا ري. When you have to والله كمان نزلت معي. When you have to draw the curve لسهل حالي باخذ points. يعني انا عارف هون انه it's decreasing from negative infinity from 0 هيك عم تمشي معنا معلوم. Decreasing from 0 to negative infinity. Decreasing from 0 to negative infinity يعني from the horizontal to the vertical. طب انا كيف بدي ارسم الرسمه؟ اوكي بعرف انه هيدا والله هيدا الفيرتيكال هيدا هوريزونتال فتنزل هيك. اوكي طيب كيف بنزلها؟ في عندي تلاميذ بيتسلوا فيها بيرسم لي اياها فيرتيكال هيك والله مثلا واحد ثاني مالوش خلق بيرسم لي اياها هيك خلص كيف ما كان. كيف ارسمها؟ بسهل على حالي باخذ بوينتس f of negative 2 بحط point f of negative 3 بحط point f of negative 4 بحط point between negative 2 and 1 and negative 1 take f of negative 1.5 طلع value point you'll get the point بوصلون ببعضهم. اوكي انت معي؟ hello hello علي مريم سقطت ريم شهيدة. طيب any questions ما أصروا يصروا إصرارا. طيب لا ريم كنت عم جاوبك كنت موجودة معي كنت عم جاوبك. هاي أنا جان. عرفت هاي أنت جان. ريم هلو يا ريم يا أستاذ ريم مش بالميت. بس عملت لها اكسبت لا طلعت من الميتنج مظبوط. اوف طيب part 5 part 5 you have to prove that يسكر لي يعني. أستاذ شو رأيك لما يخلص هالميتنج ما نفتح واحد تاني؟ أنا مش من رأيك. أستاذ شو مش من رأيي طيب؟ ساعتين فيزيكس كانوا قبلها. أستاذ في كان عندنا ساعتين فيزيكس قبل المهد. تحس فينا. خصوصي نحن العلمي لأنه الأدبي ما أخذوا شيء من الفيزيكس. لأنك علمي. كيف أنت اللي حكيتها. part 5 20 دقيقة شو حيقدموا يا أخي؟ part 5 شو بيقدموا شو بيأخروا هلك هيدا. You have to prove that f of x is equal to a over x minus 1 plus b over x plus 1 where a and b are constants to be determined. f of x عم بيقول لك هي a over x minus 1 plus b over x plus 1. طيب take common denominator. a over x minus 1 plus b over x plus 1 شو بيطلع جواب؟ a x plus a plus bx minus b over x minus 1 x plus 1 which is equal to, take common here, a plus b times x plus ID minus b plus a minus b.
كلها سوا over x squared minus 1. طيب, if this is equal to f of x, which is equal to x over x squared minus 1, then you will get the following system. A plus b is 1, a plus b is equal to 1, and a minus b, it is 0. We don't have constant here. Right. You may use the calculator here to solve this system, or simply you add. If you add, you get 2a equal 1, then a equal half, and then b equal half. So f of x